Hi students, in this video we are going to discuss about the vector triple product. So vector triple product. In the previous classes we have discussed about the scalar triple product. In the scalar triple product, one cross product and one dot product will be there. In the vector triple product, triple means 3. So let me take 3 vectors, A vector, B vector and C vector be any 3 vectors. Okay, so we can define the vector triple product as A vector cross B vector cross C vector, or A vector cross B vector cross C vector. Okay, so in the vector triple product, the both operation must be cross product. In the scalar triple product, one dot product and one cross product will be there. Okay, here we have the expansion of this product, the vector triple product. Okay, so what is the expansion? So let me see the expansion of the vector triple product. Okay, so how to expand the term? A vector cross B vector cross C vector. How to expand? So listen carefully. A vector dot C vector, A vector dot C vector into B vector. Okay, the first one minus second one A vector dot B vector, A vector dot B vector into C vector. Okay, this is the expansion of A vector cross B vector cross C vector. Okay, and another one, in another one, A vector, this is the first kind. Second kind, A vector cross B vector cross C vector. In this product, the bracket, within the bracket, A cross B first. Okay, in this one, B cross C in the bracket. Okay, I have to take the values A vector with C vector. So A vector dot C vector into the remaining vector is B vector minus second one B vector dot C vector, B vector dot C vector into the remaining A vector. Okay, so listen the expansion. First we have to take one vector in outside and another inside. So dot product A dot C. So first we are taking the vectors with some longest distance. Okay, A dot C into B. So minus and another one outer and another one inner. So A dot B. These are very closer. Okay, A dot B into C. So same process also here. The distance, long distance, A dot C into B. Okay, A dot C into B minus the closer distance. Okay, B dot C. So next let me see the theorem 6.9. This is Jacobi's identity. Okay, the Jacobi identity pathirla question for any three vectors A vector, B vector, C vector, we have A vector cross B vector cross C vector plus B vector cross C vector cross A vector plus C vector cross A vector cross B vector is equal to 0 vector. Okay, so இத நம்ம prove பண்ணிடலாம். Let me prove now. Let me take LHS left hand side, that is A vector cross B vector cross C vector plus B vector cross C vector cross A vector plus C vector cross A vector cross B vector. Okay, we know the expansion of a vector triple product. Expand பண்றது எப்படின்னு தெரியும். எப்படி பண்ணனும்? First element அது outer element with any one element, ஆனா வந்து last element எடுக்கணும், longest distance. Okay, so A vector dot C vector into B vector. Okay, minus, so next outer vector அப்புறம் inside of the bracket lower element, that is AB. So A vector dot B vector into the remaining vector C vector இப்படி எடுக்கணும். So this is the expansion. Here also plus B vector dot A vector into C vector minus B vector dot C vector into A vector. Okay, so the next one plus C vector dot B vector into A vector minus, so next to C vector dot A vector into B vector. Okay, here A dot C into B இருக்கு, இங்கே பாருங்க C dot A into B, A dot C and C dot D equal தான். Okay,
because the dot product is commutative. Okay, a dot c no, c dot a no. So equal because they are the scalar value into b vector irukla. So the plus la irukku minus la irukku will be cancelled aidum. So next a dot b, b dot a both are same equal. Okay, but minus this is plus, so minus plus will be cancelled. So next here b dot c, c dot b both are equal into a vector. Okay, so minus plus will be cancelled. So totally we have 0 vector. Okay, this is RHS. So hence proved. Next let me see the first problem in exercise 6.3. the question here 3 vectors are given. Okay, so the first one a vector. So given a vector equal to the value I cap minus 2j cap plus 3k cap. Next b vector equal to 2i cap minus plus j cap minus 2k cap. So next c vector is equal to 3i cap plus 2j cap plus k cap. Okay, here we have to find two results. The first one a vector cross b vector cross c vector. Okay, so first we have to find the value. So first let me find the a vector cross b vector because within bracket. So a vector cross b vector இதை find பண்ணிடலாம். So determinant of first row ல என்ன பண்ணோம் I cap, j cap, k cap, second row element with the components of a vector. So that is 1 minus 2 3. The second row b vector 2 1 minus 2. இதை expand பண்ணிடலாம். I cap into this is 2 to 4 minus 3. Next minus j cap into minus 2 minus 6. Next plus k cap into the last one. So 1 minus and minus plus 4. So 4 minus 1 3 1. So 1 into I cap this is minus into minus plus 8 j cap. So next one plus 5 k cap. Okay, so next a vector cross b vector cross c vector is equal to here also determinant of first row I cap, j cap, k cap. First second row எந்த எலிமெண்ட் என்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா a cross b உடைய எலிமெண்ட் a cross b. ஸோ அதோடைய காம்பனண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம். ijk ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 185. ஸோ இதை தான் இங்கே ஃபில் பண்ணணும் 185. ஓகே, c வெக்டரோட வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ 3 2 1. ஓகே, ஸோ இதை எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ I cap இன்ட்டு ரோ காலத்தை விட்டுருங்க. ஸோ 1 into 8 8 minus 5 to 10. Next minus j cap into second one. So 1 this is minus 3 5s are 15. So next plus k cap into this is 2 minus 24. Okay, this is minus 2 I cap. This is minus 14 and minus, so minus plus 14 j cap. So next 2 minus 24. So minus 22 into k cap. So this is the value of a vector cross b vector cross c vector. Okay, so second one. So let me find the second one, that is a vector cross b vector cross c vector. Okay, this is second result. So first we have to find b vector cross c vector, that is equal to, so I cap, determinant of I cap, j cap, k cap. In the second row the entries b vector values. Okay, that is 2 1 minus 2. Third row c vector component 3 2 1. So next we have to expand the term. So I cap into 1 minus and minus plus 2 to 4 minus j cap into, so next 1 to 2. This is minus and minus plus 3 to 6. So plus k cap into, so next one 2 to 4 minus 3. So 5 I cap. This is minus 8 j cap. This is plus k cap. Okay, so next we have to find a vector cross b vector cross c vector, which is equal to determinant of, so first row I cap, j cap, k cap, and the second row the component of a vector, that is 1 minus 2 3, and the third row b cross c, the component of b cross c, that is 5 minus 8 1, that is equal to, so I cap into, so minus 2, this is minus and minus plus 3 8 into 3, so 24. So next minus j cap into, so 1 minus 3 5s are 15 plus k cap into the last one minus h. This is minus into minus plus 5 to 10. So this is 24 minus 2 22 I cap. Here minus 14 outside minus, so minus plus plus, so plus 14 j cap. So next plus 2 into k cap. Okay, this is the value of a vector cross b vector cross c vector. Okay,
This is the direct method to find the vector triple product. So we have an alternate method, that is using expansion of vector triple product. We know the expansion of vector triple product. So expansion vector triple product expansion யூஸ் பண்ணி நாம இத ஃபைண்ட் பண்ணலாம். சரிங்களா? இது டைரக்ட்டா ஃபைண்ட் பண்றது. So டைரக்ட்டாவே என்ன சொல்றோம்? First cross product, so next எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு cross product. So இது மாதிரி ஃபைண்ட் பண்றது. This is the direct method. சரி, ஓகே. Next, this is second one. The question for any vector A vector, prove that I cap cross A vector cross I cap plus J cap cross A vector cross J cap plus K cap cross A vector cross K cap equal to 2A vector. Okay. So given என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படினா for any vector A அப்படி சொல்றாங்க. For any vector A. Any அப்படினு சொல்லும்போது A vector values நான் எப்படி வேணாலும் எடுக்கலாம். ஸோ A vector equal to நான் ஒரு ஜெனரலாக எடுத்துக்க போகிறேன். எப்படி எடுக்கலாம்? இதை வெக்டராக அவங்க கொடுக்கல. ஸோ அதனால் A1 I cap ப்ளஸ் A2 J cap ப்ளஸ் A3 K cap அப்படின்னு எடுத்துட்டேன். சரிங்களா? எனி வெக்டர் A வெக்டர். இப்போது LHS நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டிய LHSல என்ன இருக்குது அப்படின்னா, LHSல I cap cross A cap cross I cap ப்ளஸ் J cap cross A vector cross J cap. Okay, so plus K cap cross A vector cross K cap ன்னு இருக்கு. ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணிடுவோம். அதாவது I cap cross A vector cross I cap இதை ஃபைண்ட் பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? இதை நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம். இப்போ இது பாருங்க, வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். ஏன்னா ரெண்டு கிராஸ் இருக்கு. ஸோ வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் எப்படி பண்ணணும் தெரியும் நமக்கு. I dot I. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதில் லாங் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற வெக்டர் எடுத்து சொன்னால், ஸோ அப்போ I cap dot I cap இன்ட்டு அந்த ரிமைனிங் ஒன் A வெக்டார் மைனஸ் அடுத்து என்ன பண்ணணும், I cap dot A வெக்டார் இன்ட்டு I cap. சரிங்களா? இன்சைட் இது உள்ள மட்டும் தான் டாட் ப்ராடக்ட் இருக்குது. ஸோ அவுட்டரில் டாட் வைக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஏன்னா இது வந்து ஸ்கேலர் ஆகிடும். ஸ்கேலர் எடுத்துக்கிட்டு வெக்டர் கூட டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் இங்கே டாட்டோ கிராஸோ வரக்கூடாது. சரி, இப்போ இதோட வேல்யூஸ் என்ன வரும் பாருங்க. I dot I யோட வேல்யூ 1 நமக்கு தெரியும். தட் இஸ் 1. ஓகே, I dot I 1 இன்ட்டு A வெக்டார் A வெக்டார் மைனஸ் இங்கே பாருங்க I வெக்டார் டாட் A வெக்டார். இதோட வேல்யூ என்ன வரும்? I cap டாட் A வெக்டார் என்ன வரும் அப்படின்னா, இதை சைடில் போட்டு பார்ப்போம். I cap டாட் A வெக்டார். அப்போ I cap டாட் A வெக்டாரோட வேல்யூ பாருங்க. தட் இஸ் A1 I cap ப்ளஸ் A2 J cap ப்ளஸ் A3 K cap. ஓகேங்களா? இப்போது I கூட நான் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணால் I கூட தான் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? A1 மட்டும் தான் கிடைக்கும். மற்றது கூட மல்டிப்ளை பண்ண முடியாது. மற்றெல்லாம் 0. ஓகே, இங்கே I மட்டும் தான் இருக்குது இந்த விட்டரில். J கிடையாது, K கிடையாது. ஸோ அப்போ அது ரிமைனிங் 2 வராது. அப்போ எது வரும்? A1. ஸோ அப்போது I டாட் Aவுக்கு பதில் நான் என்ன போட்டால் போதும்? A1. ஸோ A1 இன்ட்டு I cap. ஓகே, சரி, இதை வந்து ஈக்குவேஷன் 1ன்னு எடுத்துக்கோம். Similarly, second one கூட ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். That is J cap cross A vector cross J cap. Okay, this is இதோட எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா J cap dot J cap into A vector minus J cap dot A cap, sorry A vector into J cap. Okay, so J dot J 1 into A vector தான் கிடைக்கும் minus J dot A. so J கூட ப்ராடக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு A2 கிடைக்கும். Here A2 will get A2. Okay, similarly you can find the third one also, that is K cap cross A vector cross K cap is nothing but the expansion K dot K into A vector minus, so K dot A vector into K cap. Okay, here also K dot K is 1, so 1 into A vector minus this is K dot A, we will get A3, so A3 into K cap. So let me take this equation 2, this is as 3. So for LHS we can add these 3, 1 plus 2 plus 3. Okay, if you add these 3 for the LHS left hand side, A vector A vector A vector, so 3 times A vector, so we will get 3A vector. Okay, minus A1 I cap minus A2 J cap minus A3 K cap. So now I am going to take minus is common, then we will have A1 I cap plus A2 J cap plus A3 K cap. Here I have taken minus is common. Okay, so this is 3A vector minus this value is nothing but A vector. Okay, so already we have
took the value a vector is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. So I can replace this value as a vector. Okay, so 3a vector minus a vector is nothing but 2a vector. This is RHS identified. Okay, so hence proved. Next, question number 3, prove that the result. What is the result? Box product of a vector minus b vector, comma b vector minus c vector, comma c vector minus a vector is equal to 0. So already you have proved the same type of problem. So here also we will take LHS left hand side to prove this one. We take LHS left hand side, that is box product of a vector minus b vector, comma b vector minus c vector, comma c vector minus a vector. Okay, this is nothing but the box product is nothing but the scalar triple product. We know that this is the scalar triple product. Scalar triple product means it should have one cross product and one dot product. We know that. So a vector minus b vector cross b vector minus c vector. Okay, dot the last two vector c vector minus a vector. So box product means scalar triple product. Scalar triple product should contains one dot product and one cross product. Okay, so next let me take the cross product. So a cross b, a vector cross b vector, next minus, because plus into minus minus, a cross c, so a vector cross c vector. So this is one, the second one, and with the b vector, okay, next b vector. So minus into plus minus, so minus b vector cross b vector. So next minus and minus plus b vector cross c vector. Okay, b vector cross c vector. Okay, the last one dot c vector cross minus a vector, the last one. Here b cross b, this value becomes 0. We know the cross product of two same vector is 0. Okay, so next we have 3 cross product values. Okay, these are the vectors. Here dot product, so we should take the dot product within each and every vectors. ஒவ்வொரு வெக்டார் என்ன பண்ணணும், நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஸோ the first one எடுத்துகிட்டு போய் டாட் சி, ஸோ a vector cross b vector டாட் c vector. ஸோ அதேமாதிரி a cross b வித் என்ன செய்யலாம், மைனஸ் a கூட பண்ணலாம். ஸோ அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். ஸோ a vector cross b vector டாட் இங்கே என்ன இருக்குது a vector. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே a மைனஸ் வந்துச்சுன்னா திஸ் இஸ் மைனஸ், திஸ் இஸ் ப்ளஸ். ஸோ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வெக்டார் எடுக்கிறீங்க. ஸோ மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ். ஸோ ஹியர் a vector cross c vector டாட் c vectorக்கு வந்துருமா. ஸோ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ். ஸோ ஹியர் a vector cross c vector dot a vector, that is second one. So next b cross c, so b vector cross c vector dot c vector minus plus into minus minus b vector cross c vector dot a vector. Okay, சரி, இந்த எக்ஸ்பென்ஷனில் பாருங்கள் 2 times சேம் வெக்டார் இருந்துச்சுன்னா the value becomes 0. ஸோ அது நமக்கு ரிசல்ட் தெரியும். ஸோ a 2 times 0, cc 2 times 0, a 2 times 0. ஸோ ஹியர் ஆல்சோ cc 2 times 0 ஆகிடும். ஸோ அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் a வெக்டார் b வெக்டார் c வெக்டார்னு எழுதலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் bca, திஸ் இஸ் ஸ்கேலர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். இது சைக்ளிக் ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால நாம so box product of ABC, so both will be cancelled because both are same. Okay, equal to 0. So this is RHS, so hence proved. Next one, fourth problem. The question ABC 3 vectors are given. We have to find, we have to verify that the two results. இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்பென்ஷன் ஆஃப் வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட். வெக்டர் ட்ரிபிள் ப்ராடக்டுடைய எக்ஸ்பென்ஷனை நம்ம வெரிஃபை பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ அப்போது இதை ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ப்ரூஃப் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்துடலாம். ஓகேங்களா, ஃபஸ்ட் ஒன்று அதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிவன் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா a vector equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap. Next b vector value which is equal to
3 I cap plus 5 j cap plus 2 k cap. So next C vector value, that is equal to minus I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. Okay, first result la நம்ம என்ன proof பண்ண போறோம் அப்படினா A vector cross B vector cross C vector equal to A vector dot C vector into B vector minus B vector dot C vector into A vector. Okay, this is the first expansion proof பண்ணலாம். இதுல first LHS find பண்ணிடலாம். LHS for LHS first we have to find A vector cross B vector, that is equal to the determinant of I cap, j cap, k cap and the elements of A vector component. Okay, so 2 3 minus 1 next B vector entries, that is 3 5 2, which is equal to I cap into the cross product 3 2 are 6 minus into minus plus 1 5 are 5. Next minus j cap into in this product 2 2 are 4 minus into minus plus 1 3 are 3. Next plus k cap into 2 5 are 10 minus 5 3 3 are 9. Okay, here 11 I cap and 7, sorry, minus 7 j cap, here 1 into k cap, so 1 k cap. So next we have to find A vector cross B vector cross E vector. Okay, so here determinant of first row I cap, j cap, k cap, and the second row the entries of A cross B. Okay, that is 11 minus 7 1 and C vector entries, that is minus 1 minus 2 3, the expansion. So I cap into 7 3s are 21, so minus 21, here minus and minus plus 1 2 so 2. So next minus j cap into the entries 3 into 11, so 33, this is minus minus plus 1. Next plus k cap into last one, this is minus 22, this is minus 7 1 7 so 7. So okay, so here 19, so minus 19 I cap, here 34, so minus 34 j cap, here minus 29 k cap. So this is LHS. Okay, so next let me find these RHS right hand side. Okay, so RHS, so let's take the LHS in the equation 1, and for RHS first we have to find A vector dot C vector. Okay, A vector dot C vector, so what is the value of A vector? That is 2 I cap plus 3 j cap minus k cap dot C vector values minus I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. Okay, that is the dot product. So 1 2 are 2, so minus 2, this is 3 2 are 6 minus 6 minus into plus minus 1 3 are 3, so which is equal to, so 8, so 11, so minus 11. Okay, next B vector dot C vector, which is equal to B vector value is 3 I cap plus 5 j cap plus 2 k cap dot C value is minus I cap minus 2 j cap plus 3 k cap, which is equal to 1 3 are 3, this is minus 3, so 5 2 are 10 minus 10, here 2 3 are 6, so plus 6, so which is equal to minus 7. Okay, so 13 plus 6, but minus 30. So okay, next for RHS right hand side, the value is A vector dot C vector into B vector minus B vector dot C vector into A vector. Here we find the values minus 11 A dot C, that is minus 11 into the value of B vector is nothing but 3 I cap plus 5 j cap plus 2 k cap. Next minus B dot C value is minus 7, so already we have minus, so minus into minus becomes plus, so into plus into the values of A vector is given 2 I cap plus 3 j cap minus k cap. Okay, next minus 11 into 3 minus 33 I cap, here minus 55 j cap, this is minus plus into minus minus 22 k cap plus 7 into 2 14 I cap, here 21 j cap, here minus 7 k cap. Okay, next let me add the I cap
j cap k cap coefficients. Minus 33, this is plus 14. Okay, if you reduce separate this term, we will get minus 19 I cap. Okay, next minus 55, here plus 21. Okay, if you separate this value, we will get minus 34 j cap. So next to minus 22, minus 7, both are minus negative, so we can add this 2. So minus 29 k cap. Okay, this is RHS, so we can take this equation as 2. So already we have the equation 1 for LHS. So from 1 and 2, from the equation 1 and 2, we can say that LHS equal to RHS. Okay, so therefore A vector cross B vector cross E vector, which is equal to A vector dot C vector B vector minus B vector dot C vector into A vector. So this is the expansion of vector triple product. This vector triple product is verified. Okay, so hence verified or proved. Okay, similarly let me prove second one also. Second result proof panniralam. Second result enna kudukrana, A vector cross B vector cross C vector. Idhula vandu bracket vandu B cross C irukku. So which is equal to A vector dot C vector into B vector minus A vector dot B vector into C vector. Okay, so in this extension, first we have to find for LHS B vector cross C vector, B cross C find pananum, which is equal to determinant of first row I cap, J cap, K cap, B oda entries enter பண்றீங்க, that is 3 5 2. next C oda entries, that is minus 1 minus 2 3 B cross C. Okay, so I cap into the row column thitrom, so 5 3s are 15, this is minus minus plus 4 2 2s are 4. next minus J cap into here 3 3s are 9, minus into minus plus 1 2s are 2, plus K cap into next one, so 3 2s are 6 minus 6, here minus into minus plus 5 1 5s are 5. Here we have 19 I cap, this is 11, so minus 11 J cap. So next one minus 1, so minus K cap, this is B cross C. So next we have to find A vector cross B vector cross C vector. Okay, so here determinant of, so first row I cap, J cap and K cap. The second row entry are the commons of A vector, that is 2 3 minus 1s. In the second row B cross C, that is 19 minus 11 minus 1. Okay, next let we expand the term. So I cap into minus 3, this is minus into minus, minus 3 minus will be there, so negative minus will be retained, so 1 into 11 11. next minus J cap into, so 1 2 so 2 minus 2, inge minus into minus plus side, so 19 plus 19, this is plus 19, plus K cap into, so next last one, so 2 into 11, this is minus 22 கிடைச்சிரும். So next minus இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 into 19, that is 57. Okay, இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ மைனஸ் இது 14 ஆகிடுமா, ஸோ minus 14 I cap. ஓகே, this is 19ல 2 லெஸ் பண்ணிடுங்க 17, ஸோ ப்ளஸ் 17 பட் முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது, ஸோ minus 17 J cap கிடைக்கும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிடுங்க, both are negative. Okay, we can add this 1 2, so 79, this is 79, so minus 79 K cap. Okay, this is LHS. Okay, let me take this equation as 1. So next let me find the RHS, right hand side. Okay, for the right hand side the expansion already we have, so அதனால A dot C of first find பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா, so A vector dot C vector. Okay, what's the value of A? A ஓட வேல்யூ பண்ணீங்க அப்படின்னா 2 I cap plus 3 J cap minus K cap dot the value of C is nothing but minus I cap plus minus 2 J cap plus 3 K cap. Okay, okay, next dot product, so 1 2 2 minus 2, here plus into minus minus 3 2 6, this is minus into plus minus 1 3 3, therefore add பண்ணீங்கன்னா 8, so 11, so minus 11. You have to see next one A dot B. So next we have to find A vector dot B vector, which is equal to again A vector 2 I cap plus 3 J cap minus K cap dot next one B vector is nothing but 3 I cap
plus 5j cap plus 2k cap. Okay, next the product 2 3s are 6. Next 3 5s are 15 plus 15. So next minus into plus minus, so 1 so 2. Okay, here this is 21 minus 2, that is 19 plus 19. Okay, so next let me substitute this values in RHS. So right hand side value which is equal to, so what is the value? A vector dot c vector into b vector minus a vector dot b vector into c vector. This is right hand side. We have found the value, so minus 11 for a dot c, that is minus 11 into the b vector value is 3 I cap plus 5 j cap plus 2 k cap. So next minus a dot b value is nothing but 19 into the value of c vector is minus I cap minus 2 j cap plus 3 k cap. Okay, so equal to 11 into 3, so minus plus and minus 33 I cap. This is minus 55 j cap. So next plus and minus, this is 22 k cap. Okay, this is minus and minus plus 19 into I cap minus into minus plus. Okay, so 2 into 9 38 j cap. So next minus this is a 57 k cap, 19 into 3. Okay, so next என்ன பண்ணனும், I எல்லாம் ஆட் பண்ணனும், jj வை ஆட் பண்ணனும். ஓகேங்களா, so 33, this is 19. ஓகேங்களா, so இப்போ லெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா this is மைனஸ்ல இருக்கு பிளஸ்ல இருக்கு, so லெஸ் பண்ணிட்டோம் நமக்கு 14 கிடைக்குமா. so 14 minus 14 I cap. okay, next 55, this is 38. ஓகேங்களா, so இது மைனஸ் இது பிளஸ், so லெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படினா minus 17 j cap. okay, next minus 22, this is minus 57. we have to add these two terms. okay, because both are negative, same sign, so minus in minus, so this is 79 k cap. okay, this equation as 2. okay, so already for LHS we have the equation 1, and for RHS equation 2, both are same, so both are equal. So we can say that from the equations 1 and 2 we can say that LHS equal to RHS. okay, hence verified. okay, hence verified. Thank you students.